So we have just created this blank page. This blank page. Now I want to open another file. Click on File and click on Open. Select the picture that you want to open. I have many pictures in my computer and I select this picture and then I click on Open. Now we have two open file. Delta dua file os open da. Singapore yum jisimra file open de dawgora delta de para de yaw kho untitled de 100% zoom de aw yaw ham bel de. Sayda غوارم چې دا زوم کوم شارټکټ کنټرول پلس کنټرول ماینس غوارم چې دا په سکرین فت کوم I want to fit it to my screen control 0. So yesterday we talked about these tools. These are the selection tool. Move tool is used to move a layer. Your layer is a move count. Next here we have selection tool. Right click on this, you have rectangular and also you have elliptical tool. This tool also has its options. This was single selection tool. Single selection means that you have only one chance to select a picture. زیادة صرف كواليش مشي ياو زاي سلكتهم. سيدا دوا زاي نشو من كوالي. دا ياو سلكشن اوس فعال دي. ذي سلكوكم اوس وغورا صرف دا ياو جگہ select شو. بالجگہ جو سلكهم بعدا previous شو selection هو دا ختم شو. سيدا this is single selection mode or you can say new selection mode. New selection mode. You can only select one area. Let me to practice. You can select this picture, Ctrl C to copy and come to another file and paste it here, Ctrl V. Now this picture is really big and we have another layer. When you want to move a layer, you use move tool. Click on move tool, now you can move this layer. If you want to change the size of this layer, Ctrl T is a shortcut and the command is in edit. The name is free transform. Free transform. This is the shortcut. Ctrl T. When you click here, you can see now you have a box. This box lets you to make the picture smaller and also you can also move this picture. Now I put this picture here. Now I want to accept the changes. Here we have the check button. Click. Now you can see we have this picture in this file. So I want to deselect this area. Warranty that selection now is khatam kao. Say that? Yaw kho select de, yaw deselect de. Delta select de kana. When you click here, you have D select. Ctrl D is used to cancel the selection. Cancel the selection. Click on deselect. Now you don't have any selection. The shortcut was Ctrl D. Ctrl D. When you select this area, now you want to cancel the selection, press Ctrl D. Now you don't have any selection. Now I want to use this selection. The name of this selection mode is add to selection. Means you can select many area of a picture. Yaw zayna ke der zay kawala shimshim select kawum. Sayda click here. Now you can select anywhere that you want. First selection khud delta. Bia select kawum, de zay select kawum. Also that dua selection yaw zay shuvedi, yaad shuvedi. Tasu kawala chite bill selection ham select kawe. For example, was the elliptical selection kawum. De zay yaw elliptical selection. Da bara ugora da yaw selection follow. Bade khada da mechanical selection cancel shu. I want to cancel this selection. Come to select and click on deselect. Now you can click on this selection. I want to select this person. Click and select this person. If you want to select another area, you should click on add to selection. Now you can select also this area. This is called add selection, that at the same time you can select multi-position. There is a kawala shimchi select kaw. O si da select kaw basiki gi da selection bia khatmi gi. Sayida bel selection chekawm da selection bia os nadi. Sayida
Control D to deselect. Click on تاسو کولی شئ دا دواره یوز کړئ. For example دا یوز کوم add to selection. دا صحیح ده؟ دینا بیا right click elliptical tool او دا هم بیا add to selection. اوس تاسو کولی شئ چې دواره selection یو ځای هم یوز کوئ. دا وګوره. دا اوس په هغه selection add شوې ده. صحیح ده؟ اوس یو بل selection هم دلته واچوم. داسې چشمه چې شوې ده یا چشید شوې ده. صحیح ده؟ اوس زه غواړم چې دا کاپي وکړم. شارټکټ څه و؟ کنټرول C او دې خواته پیسټ کوم کنټرول V. Move tool is used to move the layer. When you want to make the size of a layer smaller, free transform, Ctrl T is the shortcut. This is the border. Now you can make a layer smaller and smaller. Now you can put this layer here. How many layers do we have right here? 3. One layer was the background, another layer, and also another layer. Now, when you add this layer is behind this layer. The layer shot kana. I want to bring this layer forward. You can see now this is layer 1. Layer 1 is under layer 2. The land is kana. That she barakum was the barashimida. Say that? Yes, sir. This is arrangement of layers. Zogaram shida wapas shata wazum. Da esiko. Say that? Yes, sir. O shida landi wa akhwacham da pa landi di. Next. Da wapas bya khatam kam selection deselect. Da pa selection shi click ko mos da option razi. Da khu yaw selection hu da multi selection hu. Au da se di subtract selection di. For example se yaw zai select kom tasi. Os waram chi da de sirgo unselect kom. Deselect kom. Sahi da? I want to deselect the eyes of this person. So now you can click on subtract selection. Now I select this area. Now this selected area will be subtracted from my selection. Abhi ye mera selection nahi. So now you also can use this. Now this area will not be in my selection. So now we have a selection like this. Ctrl C, copy and paste it in another image. Trick show. Da selection वापस खत्म करूँ. Ctrl D or deselect. So here we have 3 options. Select tool has 4 options. First selection, which is only for single selection. This is for multi-selection. This is to subtract from the selection. We will talk about this later. ورسا بدينا خبركم. سيدا دا آسان مسألة ده. خو ورا ده أوصايم. زي غوارم شي دوا زي select کوم. I want to select multiple places. For example, یو selection دی خواتا، یو selection هم دلتا. اوس غوارم چې د دې ترمن select کوم. درمیان select کوم. So select the last option. Intersect mode. This is intersect mode. Now I want to select and select. Now only this 2 area will be my selection. Click. Now you can see only this and this is my selection. Medina bar shi selection ho da khatam shu. Sahi da? Selection ba Photoshop der muhim adi. Sahi da? Pade khata data option some more di. Der adi. Selection is one of the most important things that you should learn about Photoshop. If you can select a picture in good way, you can edit the picture in good way. تاسو چې دا تصویر خاص selection کولای شي خدا بیا خلاصي دلته کوم example نه دي تاسو وایو صحیح ده ټول زړه خراب شوی attention اوس غواړم چې دا select کوم یو خدا selection نه کنه واپس بیا subtract selection select کوم دا subtract selection دی. Now I want to use another selection tool and also subtract selection tool. Now this selected area will not be my selection. What does my selection? Nadi. Da چې Ctrl C کوم
فبدل layer control V اوس صرف آغاز جگہ چی selection شوئے وہ در طرح غلے دا control T you can rotate this picture and also you can make it smaller and smaller دا بدر دقیقة صحیح شو attention I want to cancel this selection click on select and deselect let's talk about another selection tool. We just learned about rectangular and also elliptical. Here we have three another selection tools. Options are the same options. The option tool या वो option feeder अंदर तो मौजूद है सही था feeder हम पदे selection हम मौजूद है और पदे selection हम मौजूद है. So what is feeder? Feeder का उर्दू से मतलब पर देखा ना पर से मतलब वो गोरा اوس زه غواړم چې یو سلیکشن کوم صحیح ده صرف یو سلیکشن فیدر څومره دی 0 دی صرف د دې فیس سلیکټ کوم فیدر هم 0 دی صحیح ده دا کنټرول سی کاپی کوم او دلته لیر ډیر دی زه غواړم چې یو دوه درې لیر ریموو کوم رائټ کلیک دلته یو اوږد لیس راغلی دی دا دلته څه دی لیر ډیلیټ چې کوم دا لیر بیا ختم شي په کیبورډ هم تاسو کولی شئ چې ډیلیټ پرس کوئ ډیلیټ اوس دلته ایس لیر هم نه دی دا لیر چې کاپي شوی دی اوس دلته پیسټ کوم I want to paste the copied layer Control V was the shortcut move tool and also Control T now make it smaller the feeder was 0 now I want to copy I want to cancel this selection deselect اوس غواړم چې select کوم خو feeder بیا واچوم صحیح ده 100 feeder 100 feeder feeder چې موجود دی د select کوم اوس دا control C copy کوم او دلته دا بیا paste کوم move tool دا دی دا لږ small کوم Control T د دې بارډر هم دلته دی دا بیا هم داسې so now you can see here we have no feeder and in this picture we had 100 feeder this is the task of feeder ٹھیک شو بیا feeder ته آتا وایو دا دوباره واپس ریموو کوم په کیبورډ صرف دا لیر سلیکټ کوم delete and also I want to cancel this selection click on deselect I want to select this picture circle selection elliptical feeder څومره 100 صرف یو جگہ select کوم now you can select this picture صحیح ده دا selection Control C feeder هم 100 pixel دی Control C and I want to paste it here Control V Control T now you can make it smaller छुपा करो छुपा now you can put it at the center This was the picture that copied with 100 feeder. समझ आ गए? Yes. So we just talk about two selection tool. That was rectangular and also that was elliptical. Let's talk about other selection tools. Right click here behind the move tool. You have three other selection tools. Lasso tool, Polygonal tool and also magnetic. I want to cancel this selection. Select, deselect. So the deselection tool it is lasso tool selection lasso tool or you can also say free hand selection tool it means you have a free hand to select anywhere that you want the tala zarta bya open day
صحیح ده تاسو کولی شئ چې څومره تا خوښ دی دا تصویر سلیکټ کوئ څنګه فرست خو دلته کلیک کوم لیزو ټول کوم آپشن صرف یو ځای سلیکټ کوم فیدر څومره یو 10 فیدر هم صحیح ده I want to select this picture Control plus zoom کوم لږ For example دا رس سلیکټ کوم دا وګوره دا فری هاند سلیکشن ټول دی څنګه چې تا خوښ دی تاسو کولی شئ سلیکټ کوئ اوس دا زما سلیکشن صحیح ده کنټرول سی کاپی دا لیر ډیلیټ کوم کنټرول وی پیسټ موو ټول کنټرول ټی to make the size of this picture smaller this was my selection صحیح ده دا لیزر ټول او فری هاند سلیکشن ټول next تاسو کولی چې صرف دغه کس سلیکټ کوئ باکګراوند نه صرف دا پرسن سلیکټ کوئ زه دغه غواړم چې دا ډیلیټ وکړم ډیلیټ رایټ کلیک delete okay I want to cancel this previous selection just click on select and deselect صرف دغه کس چې غواړم سلیکټ کوم دا لږ زوم ان کوم صحیح ده کنټرول پلس لیزر ټول کنټرول دا پیسټ شو کنه دا بل لیئر دا واپس دا لیئر درې so now you can select this picture دا یو آپشن دی تاسو کولی شئ فور ایگزامپل دا یو ځای خراب شوی دی Now you can deselect this area. Deselect this, subtract this area. اوس زه او دلته دا subtract select کوم کوم ځای چې خراب راځلی ده دا واپس ختم کوم صحیح ده دا داسې ولې سموت راغلی دی چې دلته فیدر هم موجود و صحیح ده کنټرول سی کاپی کنټرول وی او موو ټول کنټرول تی دا کاپی نه ده شوې ده څنګه کنټرول سی کنټرول وی اوس هم نه ده شوې اته نشان edit copy this image edit paste control T control T edit free transform دا واپس بیا لک دا بیا فول سلیکټ نه ده شوی په دې خاطر هغه کوالټي خراب راغلی ده دا واپس پیسټ وکړو پیسټ edit free transform دا داسې بیا small صحیح ده دې ځایونه چې خراب راغلی ده په دې خاطر زما سلیکشن صحیح نه و صحیح ده ډېر فاسټ سلیکټ کړی یم په دې خاطر دا سلیکشن صحیح نه دی رایټ کلیک and click on delete layer next selection tool دا خو یو سلیکشن ټول و چې دا لیزو ټول و دې نه بعد څه دی پولیګونال څه مطلب یو خو چار کونجه دی که نه چار کارنرز دی یو هم 5 کارنرز دی Polygonal مطلب چی multi corners many corners click on polygonal and come to the image دا selection غواړم چې ختم کوم deselect اوس وګوره دا polygonal دا دی صحیح ده داسې یو selection هم تاسو بیا کولی شئ
ثاني هم ده بل شيء صحیح ده دا کاپی وکم کنترول سی او بل ځای بیا کنترول وی delete غواړم چې دا دلته پیسټ وکړم بل تصویر نه همدې تصویر صحیح ده دا لایک ماینس وکړم فل ټو اسکرین دا دلته کاپی او دلته هم پیسټ او موو ټول سره دا بیا موو کوم صحیح ده I want to delete this layer, click on delete layer and also click on OK. This was polygonal selection 2. Kum selection kha selection ho? Arosa kono polygonal selection 2. So 1, 2, 3, 4 selection tool tarosa شوی ده کوم خاص selection وو ټول selection چې دی دا خدي خو په خپل ځای به خدي all these selection tools are imported but on its place ठीक है for example you open an image open I want to only copy the logo of Optic. I want to copy only the Optic logo. دا وګوره دا خو سکرین شوت دی دلته کوم سلیکشن خاطر چې زه صرف دا لوګو سلیکټ کوم دا elliptical selection خاطر سلیکشن دی right click elliptical feather هم 0 feather 0 او صرف دا سلیکټ کوم صحیح ده کنترول سی کاپی دلته بیا کنترول وی موو ټول دا وګوره دا اموس هم صحیح نه دی now you can select another selection tools for example the selection tool صرف دې ځای سلیکټ کوم او delete چې کوم دا بیا ختم شي صحیح ده دا خو ډېر ټایم لګي د دې نه اوس سلیکشن ختم نه ده شوې ده یو بل سلیکشن ټول دی چې زه دا وایټ کلر چې کلک کوم دا ټول وایټ کلر بیا ختم شي اوس سلیکشن پاتې دی صحیح ده اوس صرف څلور دانې شوې ده که نه دا واپس ډیلیټ وکړم نیکسټ سلیکشن ټول از magnetic selection tool دا څه دی magnetic selection tool magnetic څه مطلب magnetic والا خپل داسې magnetic کوي څنګه magnetic د دې هم فیدر دی او دا څلور آپشن هم دی اوس وګوره دلته چې زه کلک کوم دا magnetically خپل بیا داسې خپل بیا راځي زه هیڅ کلک هم چې نه کوم دا خپل به راځي اوس دا ښه دی که نه دا چې زه کوم دا هغه ځای چې start شوی دی هغه ځای چې کلیک کوم اوس دا select شو now you need to add this area دې ځای به selection واپس add وکړم خو دا بل selection یوز کوم چې دی add کوم دې خواته په selection بیا subtract وکړم subtract اوس دې ځای په subtraction به وکړم select and select this area subtract خو فعال دی که نه دا خو select دی subtract क्लिक हियर अभी ये मेरा सिलेक्शन नहीं देखो दे ځای غواړم چې سلیکشن دلته بیا کوم ټول سلیکټ کولی شم فری هاند هم ښه دی پولیګونل هم ښه راځي صحیح ده اوس دا رایټ کلیک پولیګونل او دا بیا سبتراک کوم صرف دې جګه صحیح ده डबल क्लिक چې وکړم بیا دا اتوماتیک بیا ختمیږي डबल क्लिक دې ځای به سلیکټ کوم डबल क्लिक صحیح شو دې ځای هم راغلی دی دا وکړه دا خو زما سلیکشن نه دی डबल select now I want to add this area you can select add to selection دا واپس په selection بیا add وکړو
اوس دا ये इसके خاص سلیکشن هم دا سلیکشن دی چې ټول یو تصویر سلیکت دی هیڅ ځای هم نه دی پاتې صحیح شو اوس دی بال هم ټیک نه دی راغلی کنټرول سی کاپی فور ایگزامپل دا غواړم چې په یو بل تصویر پیسټ وکړم اوپن ما ډیسکټاپ دا تصویر دا خو سلیکټ هم دی کم شوی دی دلته دا بیا پیسټ وکړو موف ټول داسې شی نه یې کتلی څنګه کنټرول ټي تاسو صحیح شو attention اوس یو بل سلیکشن وکړو دا تصویر دا خو په کار نه دی دا کلوز وکړو دا سلیکشن اوس ختم کوم سلیکټ ډي سلیکټ او غواړم چې صرف د دې سترګو سلیکټ کوم I want to only select the eyes of this person کوم سلیکشن ښه دی Elliptical فیدر هم 100 واچوم صحیح ده او صرف د دې آی سلیکټ کوم کنټرول سی کاپی دلته بیا کنټرول وی یې دا شو ته راغلی دا ٹھیک دی کنټرول ټي دا واپس بیا داسې دا بیا دلته پرېږدم صحیح ده دلته وګوره د دې دلته څومره لیر دی اوس یو خو دا دی یو دا دی لیر به اوپسیټي هم شته اوپسیټي ترانسپرنسي ترانسپرنسي په اردو څنګه وایي غایبولو واپس راولو د دې اوپسیټي اوس 100 دی مطلب چې دا فول راغلی دی دا چې یو د دې لیر صحیح ده دا دې لیر اوپسیټي غواړم چې 50% جوړ کوم So you can make it 50%. Also دا دی صحیح ده د دې opacity واپس 100% جوړ کوم and I want to make this opacity only 22%. 22 هم ښه نه دی چې یو لږ تیز کوم 50%. صحیح ده These are selection tools. Attention. This was our today's lesson. We just talked about and also the last selection tool was magnetic selection tool. We just talked about laser tool, polygonal tool, magnetic tool, and also we talk about feeder. Then we talk about new selection. Add selection and also we talk subtract selection دا بل پرېږده صحیح ده مهم خبره دلته صرف دا فیتر و دا و او هم دا و and also we talk about opacity خیره کول او واپس څنګه و په وختو دا opacity opacity is starts from 0% up to 100%. دا 0% شو دا به هیڅ هم نه معلومیږي 100% دا فول به معلومیږي 50% چې جوړ کوم دا به نیم دی This was our today's lesson. We just talk about some selection tools. Rectangle, elliptical, move tool, feeder transform, laser tool, polygonal, magnetic, feeder, new selection, add to subtract and also opacity. Question?